પણ એઆઈ ફ્રાઇટન્ડ માર્કેટ છે, જે રીતના આપણે અત્યારના સિનારીઓ આપણે જોયો છે. એઆઈ સમિટ જ્યારથી આવ્યું ત્યારે ઉપર નીચે પ્લસ માઇનસ પોઝિટિવ નેગેટિવ બધા જ આ સેક્ટર માટે આપણે ન્યૂઝ જોયા છે. કેટલો તમે આ સેક્ટરને ભાર આપશો, કઈ રીતના એ માર્કેટને ડ્રાઈવ કરી રહ્યા છે? તો મારું માનવું છે કે એઆઈનો જે થ્રેટ છે, કે એઆઈનો જે ફિયર છે એ સાચો છે. કદાચ એ 1 વર્ષમાં વર્કઆઉટ ન થાય, પણ 3 વર્ષમાં વર્કઆઉટ થશે. ને ધ વે વર્લ્ડ હેઝ ચેન્જ ઓવર ઇન્ટરનેટ ઇરા ફ્રોમ 2000, we have seen continuous transformation in the technology usage across the board, across the various sector. I was just flying to London થી પાછો આવ્યો, અને there is a complete mindless checking. There is no, you don't need to do anything. You just have to put your bag yourself. Nobody is going to check you till the end. So what I'm trying to see, the things are changing, the scenario is changing. I also believe that a lot of corporate offices will change the number of people which they have. So મારા હિસાબે AI નો થ્રેટ સાચો છે. અને ઇન્ડિયા માટે જે સૌથી વરીસમ છે કે ઇન્ડિયાનું આજે $350 to $400 બિલિયન આઈટી એક્સપોઝર છે. ઓલમોસ્ટ 60 લાખ લોકો આઈટી સેક્ટરમાં ડાયરેક્ટલી જોડાયેલા છે નોકરીમાં, અને ઇનડાયરેક્ટ તો ઘણો મોટો નંબર છે. તો એના પર કામ કરવું જરૂરી છે, કારણ કે અત્યારે ઇન્ડિયા વધારે પડતું બેકએન્ડ અથવા લો વેલ્યુએડ જોબ કરે છે. એઆઈમાં ઇન્ડિયાની હજી કોઈ મોટી હરણફાળ થઈ નથી. તો મારું એવું માનવું છે કે એઆઈ માટે ઇન્ડિયાને રેડી થવું પડશે, જેના માટે સારો એવો ટાઈમ લાગશે, અને જેની ઇમ્પેક્ટ આપણે સ્ટોક્સમાં જોઈ રહ્યા છે. અને ઇન્ડિયામાં નહીં, અક્રોસ આઈટી સ્ટોક્સ ગ્લોબલી વી આર સીઈંગ ધીસ ઇમ્પેક્ટ which are doing the low end or mid end job. So this is for real. Now a price is always first correct and then fundamental plays role. That is a different thing, but I personally feel IT sector will see some more issues going forward. પણ વિક્રમભાઈ, આપણે જો વાત કરીએ તો એઆઈ ઓફકોર્સ ભારતમાં એક લેટ એન્ટ્રન્ટ છે ને લેટ શરૂઆત આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, પણ ઓવર ધ ગ્લોબ અગર આપણે જોઈએ તો દે આર ક્વાઇટ ફાર એન્ડ એડવાન્સ્ડ કમ્પેર ટુ ઇન્ડિયા. પણ કઈ રીતના જોવું જોઈએ? ત્યાં કયો ફિયર ફેક્ટર છે, અહીંયા કયો ફિયર ફેક્ટર તમને લાગી રહ્યો છે કે ભારતને જે સતાવી રહ્યો છે? જોબ પર છે કે હાઉ ધ ટેકનોલોજી વિલ ટેક પ્લેસ અને કઈ રીતના ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન થશે એ પર છે? કયા ફિયર્સ છે ને કયા પોઝિટિવ્સ છે જો આ સેક્ટરને આપણે જોવું હોય તો? સૌથી પહેલો તો જોબ ક્રિએશનનું ફેક્ટર છે, કારણ કે અગર 60 લાખ જોબ કોઈ સેક્ટર ક્રિએટ કરતું હોય તો દેટ્સ ધ લાર્જેસ્ટ જોબ પ્રાઇવેટ સેક્ટર જોબ ક્રિએશન ઇન ઇન્ડિયા. That is the first thing. So number of jobs going forward will go down or will stagnate. Both are worrisome for us. That's the point number one. Second, the revenue target which companies are giving, are they able to achieve, or they are going to have a subdued numbers compared to target? And third, will they see a decline? The third portion, I'm not coming to it. I'm just saying that even the subdued target can derate the stocks, right? That's how we are seeing in the equity market. And also the peripheral impact is so big. કારણ કે શું થાય કે આજે તમે આઈટી સેક્ટરમાં કામ કરવાળો ખાલી ઘરે જઈને સુઈ નથી જતો, રાઈટ? એ કન્ઝ્યુમ કરે છે, એ મૂવી જોવા જાય છે, ક્રેડિટ કાર્ડ વાપરે છે, એની પેરિફેરલ એક્ટિવિટીમાં રિયલ એસ્ટેટ ખરીદે છે, પીપલ બાય કમર્શિયલ રિયલ એસ્ટેટ બીકોઝ ઓફ ધીસ. એટલે ઘણા બધા સેક્ટર્સ કનેક્ટેડ છે. ઇટ ઇઝ નોટ ઓનલી વન સેક્ટર, એન્ડ ધીસ ઇઝ અ વેરી લાર્જ contributor not only to the India growth, India GDP, also to India exchequer, also to forex. So, and despite of such a large this one, we have seen 10-12% currency depreciation in India. So it's a bigger worry right now, in my view, and this is going to continue. And we discuss, I think, Diwali show we discussed the IT is a big worry with you, or I don't know, with C business, but I was very clear that IT and AI is going to be here for some time. This will have an impact, definitely have an impact on India. This is a negative side. There are so many positive sides of India, but this is one sector which is going to worry. I'm not going to say it's going to happen tomorrow, but we have to prepare for this change in the way we live our life. We have done that over the last 30 years, and we are going to see further and further. I was talking to some US guy, and he was telling me your corporate office typical size will go down to 30% from what it is today. We are seeing the impact in research, in our business also, the capital market business also. So this is going to have impact across the board. Now, how slow, how fast, time will tell. તો વિક્રમભાઈ, ડુ યુ થિંક કે ફ્યુચરમાં આપણે બી આવી રીતે વાત કરતા હોઈશું કે એઆઈ ઓપરેટેડ વિક્રમ અને પ્રીતિ હશે? આઈ ડોન્ટ નો. પણ હેવિંગ સેડ દેટ,
you know, the way the world is changing, it's in a process right now, અને એ જ પ્રોસેસ અત્યારના આઈટી સેક્ટર એઝ અ હોલને પણ અત્યારના થોડુંક અહીંયા શાંબલમાં મૂકી રહ્યો છે, ફોર ધ રીઝન બિકોઝ આખું મોડલ્સ આર ચેન્જિંગ ફોર ધેમ, ધ બિઝનેસ મોડલ્સ આર ચેન્જિંગ, ધ વે દે હેવ બીન વર્કિંગ અત્યારના ને હવે કામ કરશે એ પણ ચેન્જ થઈ રહ્યો છે, ધ સ્કોપ ઓફ વર્ક ઇઝ ચેન્જિંગ. તો તમે આ સેક્ટરમાં ઇન્વેસ્ટ કરશો કે નહીં, કે હજી તમે વેટ એન્ડ વોચ રાખશો, શું કરશો? બિકોઝ આઈટી ઇઝ અ સેક્ટર કે એવરી ફ્યુ યર્સમાં આપણે ત્યાં ચેન્જીસ જોઈ રહ્યા છીએ, જે રીતના ટેકનોલોજી એડવાન્સ થતી હોય છે. So I run my own fund, my own family office. So I have a zero exposure to IT for the last 1.5 years, and I don't think so I'm going to add anything. I want to play AI bets, but there are no Indian significant AI bets. I'm not very sure about the Indian companies which are working towards AI are still capable to reach to the level which global companies have reached. If someone is saying I had already, crossed the COBOL code of IBM, then we are still very far. So I'm not seeing any opportunity in the IT for me, at least at this point of time. So, and who knows, Preeti, what you said, I'll be recording in London and I'll be sending you the, my recording interview, and you will present me the way I am right now. and it'll have a lip AI also. So you never know, things can really change dramatically. હા, પણ મને લાગે છે આપણે રિક્વાયર્ડ રહીશું કે નહીં રહીએ, કારણ કે હવે યુ ગો એન્ડ આસ્ક એવરીથિંગ એક્સપર્ટ છે. પહેલા ગૂગલ હતું, હવે ચેટ જીપીટી થઈ જાય. સો ચેટ જીપીટી is a past. યસ, હવે જે ફ્યુચર, ઓફકોર્સ. બટ જે બીજો મારો જે સવાલ હતો વિક્રમભાઈ, કે જે આપણા ટ્રેડિશનલ અત્યારના સેક્ટર્સ છે, કારણ કે અત્યારના આપણે જો જોઈએ તો માર્કેટ્સ આર મોર સેન્ટિમેન્ટલી ડ્રિવન દેન ફંડામેન્ટલી, એમ કહીએ તો ચાલે. કઈ રીતના તમે જુઓ છો? ફંડામેન્ટલ્સ અત્યારના આપણા ઘણા સ્ટ્રોંગ છે, અને જો એ પરસે આપણે જોવું હોય તો અત્યારના ફાર્મા જુઓ કેટલું સારું રીતે કામકાજ કરી રહ્યા છે. ઇન્ડિયા ઇઝ અ ગ્રોઈંગ ઇકોનોમી, અને અહીંયા આપણે જે સેક્ટર્સ ઉભરીને આવી રહ્યા છે, લાઈક ધ ન્યૂ સેક્ટર, ન્યૂ એનર્જી, એમાં પછી ડેટા સેન્ટર્સ લઈ લો, બીજી બાજુ જો આપણે જોઈએ તો આપણે કેબલ્સ એન્ડ વાયર્સ એન્ડ પાવર, ઓલ્ટરનેટિવ પાવર મૂવમેન્ટ. કયા આ બધા એરિયાઝમાંથી તમને ગમે છે, ને તમને શું લાગે છે કે કયા અપકમિંગ એરિયાઝ છે અહીંયા જો આપણે નિવેશ કરવું હોય તો? So it's a great question you asked. Okay, જે સ્ક્રીન પર દેખાઈ રહ્યું છે જે ફંડામેન્ટલ છે એમાં ઘણો ફરક છે. So let me break into two parts this question. One is always the fundamental things, and second is the flows. And I always believe both are very equally important. So let's see fundamental earnings and numbers. So earnings this is one quarter. I was very happy with seeing the quarterly result. I track around 450 companies roughly. And I've seen the profitability of that companies have grown by 13-14%, which is a very good number. Of course, there was a one-off of labor code and all that, 3-4%. So roughly double-digit growth. I see this is going to accelerate in next year. So that 10-11% will now go to 16-17%. So that's a very positive sign. The domestic fundamentals are very strong, whether it's GST, consistent numbers, whether you see inflation, whether you see interest rates. So local factors are looking quite good. And on the cherry on the top, your trade deals are getting signed, maybe little here and there, but at least you have that uncertainty getting over. So there are very, very positive sides which we are seeing, except IT, more or less things are looking quite settled. The economy is coming back slowly, steadily. It's not in a shape which other Asian economies are doing, but I think it's slowly coming back, and India has a great fundamental, no question about that. Let's talk about this. So that's a good part. So I'm very happy what you said. The fundamental side, we are very good. We are not in a trouble at all. Only valuation was a worry a year and a half back, which we always talk about. And now that also is kind of getting, crippled out. And now stocks have come down, prices have not gone up. So I think we are getting more we see more time consolidation. So I think we are at a very good stage to invest in many sectors which are domestic driven. That's my point. Coming to flows, which is a big worry. Now, flows must be, if you see, we have seen 1.5 years of consistent selling from FIIs, right? And believe me, rupee has in the same period depreciated by 12%. And the 12% is a big depreciation. Typically, India depreciate 1 or 2% every year. And now this 12% 1.5 years. So I think it's a very big worry for FIIs to come back, because ultimately they don't only see a regular return, they also see a currency depreciation or benefit. If some FIIs put last year and he must have made 12%, he lost in the currency, so he has not made any return. So their worry is right now, bigger worry is the currency. And I'm of the opinion that currency verse is over. Currency, I think 91, 92, I think is verse is over, and we'll see better currency going forward. Coming to the second part of the flow, which is the alternate opportunity.
So there's a $1 available with one FII. Now we'll see where I should invest. The USAI stocks, of course, I'll invest. I was looking at data of Taiwan. I don't know, you must have noticed. The last quarter, Taiwan economy has grown at 12%. 12% growth. We never heard anyone crossing India, right? 8%, 7%, 9%. Taiwan, 12%. The annual growth for Taiwan for 25 is 9.5%. Next year, they're targeting 10% growth. And it's a very high-end manufacturing country, semiconductors and electronics and all, very high-end. And they have special duty from US that no tariff on semiconductor. So that country is seeing huge amount of growth and only 1% inflation. So your real GDP growth at 10%, 11%, not very easy to get, right? So they are seeing a lot of flows. Same happening to Korea. Korea is super strong. China is super strong. So I think all these countries have, with the manufacturing backup, which India missed out, they are able to kind of getting more flows. It may be short term, but right now they are getting the best of the flows of emerging market from everywhere else to this place. And the biggest loser is India in the whole process as of now. Now this can change dramatically later. Other worrisome part about manufacturing is India private capex is slowing down a lot. Public capex also has seen some kind of saturation. So I am very worried about the capex cycle. We have to invest into manufacturing. That's what India should do. And right now, that's the need of the hour. So FI flows right now will be not coming back in a hurry. They might start coming slowly and they at least stop selling now. But they will come slowly, but they will see the earning momentum and all that, and it will surely come. Second, the mutual fund are very strong. They've seen good flows. But on the other side, the alternate side, we are not seeing flows. Retail has been on sideline because they've lost a lot of money in the IPOs. They have also seen the F&O cost going up and all that. So retail has been completely off the market, I can say, most of the places. So we need all three engines to work together, a mutual fund, retail, and the FII, which we are seeing one engine working, two others are not working. So that becomes the market, makes market more illiquid as of now. So with the earning coming back, I'm sure that the rest too also will come back, but that will have some time because people want to see 2-3 quarters of consistent earning. First quarter, I had seen a very healthy earning. We may see next quarter and we may see next quarter, and surely all these people will run back to buy the stock maybe at 20% higher. But as of now, this is a challenge. Now, in the challenge, what is option? Like you rightly mentioned, pharma, right? So pharma is looking better because where do you put your money? Suppose you are compulsory India investor and you are selling IT, where do you put your money? You'll put in banks, pharma, or consumption, or whatever it is. So I think that's what is sector shifting. It's not a new money coming to pharma. It's a sector shifting happening within the local domestic players as well as the FIA players. So this is what is current scenario. What is likely to happen? I think fundamentally, as you rightly said, we are super strong. We are in a very good shape. Price-wise also, we are better. India is not as expensive as 2024 July. And also at the same time, the worst looks like in currency and all that is over for us. Because trade deal is signed, things are getting settled, government also realized we have to work hard. I think we are getting to a good stage where if you have 18 to 24 months of view, you will make a lot of money in small cap, mid cap from here. That's my view. ઓકે તો ઘણા બધા આસ્પેક્ટ્સ ફેવરમાં છે ને ઘણા નથી પણ આપણા ફંડામેન્ટલ્સ સ્ટ્રોંગ છે આપણે જાણીએ છીએ કરન્સી વાઇઝ જે જેટલું પણ આપણે ડેપ્રિશિએટ થવાનું હતું એ જોઈ ચૂક્યા છે આનાથી ફર્ધર કદાચ ન જઈ શકે અને ઓફકોર્સ ધ વેલ્યુએશન જે માર્કેટના વેલ્યુએશન્સ છે એ કાફી હવે આપણે નીચે જતા જોઈ રહ્યા છીએ એક જે હાઈ વેલ્યુડ ભારતના માર્કેટ્સ ગણાતા હતા હવે નથી તો મે બી અત્યારના ફ્યુચરમાં હવે આપણે એક અપ્રિશિએશન જોઈ શકીએ છીએ માર્કેટમાં પણ એના માટે કઈ રીતના આપણે નિવેશ કરીશું એ અને વધારે બીજી પણ ચર્ચા કરીશું પણ એક બ્રેક લઈ લેવાનો છે તો એક બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું જોડાયા રહેજો મારી સાથે
વિક વિશે આપનું સ્વાગત છે અને આપણે વાતચીત કરી રહ્યા છીએ એસ લાયન્સ ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટના કો ફાઉન્ડર અને મેનેજિંગ પાર્ટનર વિક્રમ કોટક સાથે. વિક્રમભાઈ, આપણે જો જોઈએ તો માર્કેટ્સ જે ઓલવેઝ હંગ્રી હોય છે એ છે કોર્પોરેટ અર્નિંગ્સ માટેની. એ છે તમે પણ કહ્યું કે અર્નિંગ્સ હવે આવવા જરૂરી છે માર્કેટને આગળ લઈ જવા માટે. ઓલ્ધો વેલ્યુએશન્સ અત્યારના સારા છે, ફંડામેન્ટલ્સ આપણા સારા છે, અને તમે બ્રેક પર જતાં પહેલાં એમ પણ કહ્યું કે જો તમારે નજર રાખવી હોય તો આપણે બ્રોડર માર્કેટ્સ પર સ્મોલ કેપ અને મિડ કેપમાં પહેલાં નજર રાખવી જોઈએ. કયા એવા એરિયાઝ તમે જોઈ રહ્યા છો કે જ્યાં આપણે નિવેશ કરવા માટે વિચારી શકીએ? કારણ કે આ જે સેક્ટર છે ખાસું વોલેટાઇલ પણ હોતું હોય છે ને અહીંયા વેલ્યુએશન્સ કેવા લાગે છે હવે તમને? આપણે શું જોયું કોવિડ પછી, કોવિડ વખતે આપણે એકદમ ડિપ્રેશન જોયું સ્મોલ કેપ મિડ કેપ, અને પછી સડનલી 4 વર્ષ માટે આપણે એટલી તેજી જોઈ કે કોઈ પણ આઈપીઓ વેચાઈ જતો હતો, કોઈ પણ સ્ટોક વેચાઈ જતો હતો ગમે વેલ્યુએશન પર. એ જે મોમેન્ટમ જે બ્રેક થયું જુલાઈ 24 ઓગસ્ટ 24માં, એ મોમેન્ટમ હજી પણ બ્રેક મોડમાં છે. And we have seen so many small caps and mid caps and micro caps have been correcting between 20 to 80% or so, roughly. And there are some companies which are not investable. There are many companies which are investable, which has a good fundamental. And also it was falling because of uncertainty over how the earnings will pan out, how the interest rate and inflation will pan out, how the tariff deal will pan out. Luckily, all the three things are good. Inflation is well managed in India right now. Interest rates are very stable, and I must credit RBI for that. And third, trade deal also is signed. So net જોઈએ તો જે 3 ફેક્ટર હું મોટા જોઉં છું fundamentally, which can drive the earning back, it is stable. And slowly we are seeing, and also the corporates are sweating. When I speak to corporates recently in the last con calls and meeting, we're seeing people are sweating more because they want to bring this earning momentum back. So I think overall the efforts are going towards that. Now this cannot grow at 20% CAGR, 25% CAGR like past, because of you have the other side IT slowdown, which will hurt every sector a little bit. Consumption, real estate, every sector little bit it can hurt definitely. But we can still grow at 14 to 16% as I mentioned at the early. And my own view is that 2027 ફાઇનાન્શિયલ યરમાં અને 2028 ફાઇનાન્શિયલ યરમાં 14 થી 18% અર્નિંગ ગ્રોથની રેન્જ મને લાગે છે, which is very good for market like India, particularly when the stocks are corrected a lot. આ ગ્રોથ કદાચ જુલાઈ 24માં સારો ન લાગે કારણ કે વેલ્યુએશન હાઈ હતો. અત્યારે વેલ્યુએશન ઘણા બધા નીચે આવી ગયા છે. તમે લાર્જ કેપનું, મિડ કેપનું, જે સ્મોલ કેપનું તમે જે રેશિયો જુઓ એઝ અ પ્રીમિયમ ઇઝ ઓનલી કમ ડાઉન ટુ 15-17% વર્સેસ 50-60%. સો નેટ અને ત્યાં આની મોમેન્ટમ વધારે છે. સો મારું માનવું છે કે વેલ્યુએશન તમારી સાથે છે, ટાઈમ કન્સોલિડેશન થઈ રહ્યો છે, કોર્પોરેટ્સ આર સ્વેટિંગ, ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ આર ઇન યોર સાઇડ. સો ઓલ ધ ફંડામેન્ટલ આપણે કહીએ રેસીપી ઇઝ રેડી ટુ ટેક ઇટ, આપણે ટુ ટેક ધ અર્નિંગ ગ્રોથ ઓન હાયર સાઇડ. એટલે અર્નિંગ ગ્રોથ અહીંયાથી ઇમ્પ્રુવ થવાનું ચાલુ થઈ જશે 27 અને 28 બંને વર્ષમાં. અને એનું બેનિફિટ આપણે એકવાર 2-3 ક્વાર્ટર કન્સિસ્ટન્ટ દેખાશે તો પીપલ વિલ સ્ટાર્ટ જમ્પિંગ ઇન્ટુ સ્મોલ એન્ડ મિડ કેપ. સો આઈ થિંક ઇટ્સ અ ગ્રેટ ટાઈમ to buy small and mid cap. You have to be contrarian. You cannot be buying at a time where everyone is buying. You have to buy when nobody is buying. So it's a great time for investors to buy and accumulate the companies which they like. પણ કયા એરિયાઝમાં, હું એ જ પૂછવા માગું છું કે બ્રોડર માર્કેટ્સમાં તમે તમને એરિયાઝ તમે ટ્રેક કરી રહ્યા છો જ્યાં તમે પ્રોપેન્સિટી જોઈ રહ્યા છો આગળ વધવાની, ને અત્યારના મે બી વી વોન્ટ ટુ બી ધ ફર્સ્ટ વન કે આપણે પહેલાં આપણે અહીંયા નિવેશ કરી શકીએ છીએ, ક્યાં તમે જોઈ રહ્યા છો? મને એવું લાગે છે ઇન્ડિયાના જે ડોમેસ્ટિક ફંડામેન્ટલ છે એ બહુ સ્ટ્રોંગ છે અને ત્યાં જ આપણે ફોકસ કરવું જોઈએ. જે ડોમેસ્ટિક ડ્રિવન સ્ટોરીઝ છે સૌથી પહેલા તો તમારે ત્યાં ફોકસ કરવું જોઈએ, જેમાં મારા હિસાબે સૌથી પહેલા કન્ઝમ્પશન સેક્ટર, પર્ટિક્યુલરલી આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ધી tourism, I talk about discretionary consumption. When I say tourism, you can say hotels, airline, travel. This is what I like the most. I also like કે જે આપણે ready to eat છે, કે QSR છે, કે રેસ્ટોરન્ટ્સ છે, કે cinemas છે, that also is looking good. Of course, you will have some impact of IT sector of that, but that will not be as much as overall size of the India, because we are talking about 6 crore people employed, 60 lakhs people employed there, and versus that Indian size is very big. So India population. So I think that sector, domestic consumption, looking extremely good. Valuation પર correct થયા છે એમાં. બીજું છે પ્રાઇવેટ બેંક્સ, હાઈ ક્વોલિટી પ્રાઇવેટ બેંક્સ પણ લાગે છે જ્યાં હજી પણ ક્રેડિટ ગ્રોથ ઇમ્પ્રુવ થતો રહેશે અને થિંગ્સ વિલ સ્ટાર્ટ લુકિંગ ગુડ. ફાર્મા તમે મેન્શન કર્યું, ફાર્મા ઇઝ અ ગુડ ડિફેન્સિવ સેક્ટર. જે પહેલા આપણે એફએમસીજીને ડિફેન્સિવ માનતા હતા કે આઈટીને ડિફેન્સિવ માંગતા હતા, હવે ફાર્મામાં શિફ્ટ થઈ છે. કારણ ફાર્મામાં 2 ચીજો થઈ રહી છે. એક તો ટ્રેડ ડીલ સાઇન થયા પછી એક વરી ઓછી થઈ ગઈ છે,
We are improving our relationship with other part of the world also, exports. And ત્રીજું, domestic growth also in the pharma is looking quite healthy. So pharma is the third sector which I think is looking very good. What I don't like, મારા હિસાબે, IT particularly, I am very bearish for last 1 year. મને લાગે છે NBFC માં પણ થોડું કોશિયસ રહેવું જોઈએ, કારણ કે ત્યાં પણ ઘણું બધું અનસિક્યોર્ડ લેન્ડિંગ અને ઘણું બધું વધારે થઈ ગયું છે. NBFCs has mushroomed India like anything. So NBFC is one area which I'm worried. So NBFC and IT, I'll be worried, but high quality private banks on the same side, with a good risk management capability, with a good technology, with a good quality of corporate governance, will continue to do very well. જી, તો યસ, આપણે અહીંયા ધ્યાન રાખી શકીએ છીએ, પ્રાઇવેટ બેંક્સ પર ધ્યાન રાખી શકીએ છીએ, ફાર્મા પર ધ્યાન રાખી શકીએ છીએ, આઈટી પર હમણાં મે બી જ્યાં સુધી આપણને ક્લેરિટી નથી આવતી ત્યાં સુધી આપણે રાહ જોઈશું. NBFCs મે બી અહીંયા પણ આપણે થોડું એક વોચફુલ રહીશું. પણ જે વિક્રમભાઈ ખાસ કહેવા માંગે છે, જે એમનો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ હતો કે ટ્રાવેલ, ઈટ, ડ્રિંક એન્ડ મેરી, એ બધા જે કાઉન્ટર્સ છે એમાં તમે નજર રાખી શકો છો, કારણ કે આપણે બધા જ એમાં માનીએ છીએ અને આપણે ઇન્ડિયન્સ છીએ એટલે વી લવ આર લાઈફ ફૂલ અને વી એન્જોય એટ ધ ફૂલેસ્ટ. તો યસ, આ બધા સેક્ટર્સ છે કે આ બધા એરિયા છે કે ત્યાં તમે નિવેશ કરી શકો છો, વિચારી શકો છો. ઓન દેટ નોટ વિક્રમભાઈ, વધારે પૈસા બને તો માણસો ટ્રાવેલ કરીને ફરવા જાય, અને સ્ટ્રેસમાં પણ માણસો ultimately want to find out some opportunity to enjoy. Absolutely. So it's a very it's kind of very balanced sector. જી, absolutely. અને on that note, વિક્રમભાઈ, સમય થઈ ગયો છે કે મારે તમારી પાસે રજા લેવી પડશે, પણ I would have loved to talk to you more, પણ મે બી નેક્સ્ટ ટાઈમ માટે આપણે રાખીશું. પણ ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે આજે જોડાવા બદલ અને આપણા વેલ્યુબલ વ્યૂ પોઈન્ટ્સ અમારી સાથે શેર કરવા બદલ. અને એ સાથે જ મને પણ આપશો રજા. પછી જોડાયા રહેજો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.